Cuma sekejap saja, ni juga untuk Puan Haji, kalau boleh tengok. Sebelum ini ya, memang ada peruntukan yang dikendalikan oleh Kementerian Ekonomi, dulunya melalui EU, untuk projek-projek kecil. Jadi tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu akan ada permohonan baik daripada pihak berkuasa tempatan ataupun wakil rakyat, ataupun kadang-kadang ada juga persatuan penduduk, kadang-kadang orang politik yang minta tolong baiki ini, tolong baiki jambatan itu dan sebagainya, kan. Sebelum ini, oleh kerana perkara ini tidak dimaklumkan secara terbuka dan umum kepada orang ramai dan juga jabatan-jabatan kerajaan semua, jadi perkara itu jadi kuasa Menteri Ekonomi 100%. Saya boleh jadi cukup popular. Siapa baikkan saya tulis. Siapa nakal, saya tak bagi. Tapi saya ingat kita nak buka seluas-luasnya kepada semua orang. Jadi ada 3-4 kumpulan yang boleh memohon. Satu ialah orang ramai. Siapa-siapa sahaja yang rasa perlu peruntukan. Saya akan terangkan sedikit tentang peruntukan itu. Perlu peruntukan, boleh saja memohon. Pergi ke laman web www dia tak tunjuk kat sini IKR.ekonomi.gov.my, IKR untuk Inisiatif Kemudahan Rakyat. Daftarkan akaun. Daripada situ boleh mohon maklumat-maklumat yang perlu diberikan, termasuklah nak baiki apa, projek apa, dekat mana, lokasi itu kena bagi, termasuklah koordinat semua supaya kami tahu, dan boleh hantar. Projek-projek ini perlu memenuhi beberapa syarat lah. Satu, dia mesti 200,000 ke bawah. Jangan minta projek 2 bilion melalui website, tak dapat lah. Projek 200,000 ke bawah ini selalunya untuk kemudahan, sama ada membina kemudahan baru pun boleh, ataupun membaiki, dan ini adalah kemudahan-kemudahan awam. Kadang-kadang kalau kita tengok di kawasan luar bandar, dia akan ada exclusion error. Maksudnya kalau nak harapkan jabatan kerajaan ataupun EBT nak cover semua, ada tempat yang tak pergi, kan kadang-kadang dia jadi viral, jambatan itu dah buruk, orang jatuh. Sedangkan kalau adalah orang boleh report terus, dia tak ada masalah sebenarnya, jabatan kerajaan boleh ambil tindakan terus. Tapi kalau jabatan kerajaan semua nak pergi cover semua, dia tak sempat lah. Itu juga guna IKR ni, kan. Jadi termasuk juga contohnya balai raya yang dah lama rosak, yang peruntukan macam tadi, peruntukan demi peruntukan tak dapat. Termasuklah contohnya jalan pejalan kaki, walkway yang dah lama tak dibaiki. So ini adalah untuk peruntukan-peruntukan begitu. Syarat-syarat dia ada di laman web, dan dia mestilah boleh dilaksanakan dengan cepat dalam masa 2-3 bulan ini. Jangan minta projek yang ambil masa 3 tahun nak buat. Kita nak benda ini untuk rakyat, ada kesan terus, dan prosesnya setelah diisi semua tu akan hantar kepada Kementerian Ekonomi. Kementerian Ekonomi kemudian akan semak, dan bila kita dah berpuas hati bahawa dia menepati syarat-syarat, dia ada kesan segera dan dia boleh membantu rakyat segera, maka kita akan luluskan peruntukan kepada agensi-agensi pelaksana yang kami lantik. Agensi pelaksana yang kami lantik ini ialah selalunya adalah pihak-pihak berkuasa tempatan. Kalau di Kuala Lumpur, di BKL, kalau di Selangor, majlis-majlis perbandaran, kalau di kawasan luar selain daripada majlis daerah, ada juga di kawasan yang mana Kementerian Ekonomi ada agensi terus seperti pihak berkuasa koridor. Jadi ini akan bila telah diluluskan, agensi pelaksana ini akan mendapat peruntukan dan waran untuk mereka dengan segera menjalankan kerja-kerja tersebut. Jadi
sebanyak 500 juta ringgit diperuntukkan untuk program ini di seluruh negara. Siapa cepat, dia dapat. Kan? Dan ini kami harap akan membantu supaya dia menutup ruang yang orang ramai merasakan dia tak tahu nak pergi mana untuk perkara-perkara yang bagi dia sepatutnya sebagai rakyat saya boleh dapat benda ini. I mean, this is what my taxpayers money is. Dan di pihak Jabatan Kerajaan pula, ini untuk membantu jabatan-jabatan kerajaan, kerana jabatan kerajaan jugalah macam di BKL, Majlis Pemandangan, mereka inilah yang berdepan dengan rakyat setiap hari ni tanya longkang tak perbaiki, jalan sana tak jalan. Tapi peruntukan untuk majlis-majlis ataupun pihak kesetempatan ini, peruntukan dia terhad. Dan tiap tahun dia kena bagi keutamaan. Dan dengan cara ini, maka Kementerian Ekonomi dan Kerajaan boleh memadankan terus projek-projek kecil yang akan ada kesan segera kepada kepuasan hati rakyat yang akan dilaksanakan oleh pihak-pihak berkuasa macam di BKL tanpa pakai duit di BKL. Sebab kalau tidak, orang minta panjang untuk di BKL dan yang lain-lain. Dan kami ingat it is a good win-win. Cuma sebahagiannya juga saya tak nak melalui proses itu yang Menteri Ekonomi yang decide siapa dapat, siapa tak dapat. I would like not to have that. Saya lebih suka buka semua bagi jawatan kuasa di kementerian, biar mereka nilai semua mana yang memenuhi kriteria, maksudnya dia boleh dilaksanakan dengan cepat, dia memenuhi keperluan rakyat, dia akan ada kesan yang paling besar kepada rakyat, luluskan segera. Dan kita akan mula dengan 500 juta. Saya harap permohonan itu akan mula masuk. Dan ini bukan untuk rakyat saja tau, ini juga untuk agensi-agensi pelaksana. Sebab kalau tidak, seperti ini, agensi pelaksana macam di BKL, macam majlis-majlis daerah, macam jabatan-jabatan kerajaan, dia kena hantar surat mengayu kepada saya. Sekali sampai tebal macam ni. Ini adalah projek-projek yang penting untuk rakyat di kawasan kami, tapi kami tidak ada bajet. Jadi boleh mohon YB Menteri pertimbang untuk bagi bajet tambahan kepada kami. Kalau saya tak buat begini, maksudnya ada jabatan yang menulis, dia mungkin dapat. Jabatan yang tak menulis, dia tak dapat. Jadi sekarang kita berlaku adil, buka semua. Rakyat pun minta, jabatan pun minta. Dan insya-Allah kita tengok keutamaan, siapa cepat dia dapat. Kalau kita tengok pelaksanaannya itu berlaku dengan baik dan dia banyak membantu, kita boleh pastikan bahawa ada lagi peruntukan-peruntukan tambahan daripada 500 juta yang pertama yang kita umumkan pada hari ini. Dan akhir sekali, tujuan juga kita buat begini ialah untuk membantu kontraktor-kontraktor kecil di seluruh Malaysia. Kita sedia maklum bahawa keadaannya susah dan proses untuk melaksanakan projek-projek besar itu lebih panjang. Kita sedia maklum keadaan ekonomi, kos sara hidup dan sebagainya. Jadi satu cara untuk memastikan wang ini sampai ke peringkat bawah di seluruh Malaysia ialah dengan melalui projek-projek kecil segera sebegini yang akan buka peluang pada terutamanya kontraktor-kontraktor kecil di seluruh Malaysia. Jadi saya ucap terima kasih kepada mereka yang mendengar dan saya dah cuba sistem tu. Sistem semua dibuat oleh pihak kementerian. Lepas ni, jadi jangan komplain kata website tak cantik. Kalau nak suruh kerajaan tak boleh belanjakan satu sen, we have to do everything ourselves. Maka memang kita buat sendirilah. Tapi bila kita buat sendiri, dia tak adalah macam syarikat IT kat luar buat. Dia tak adalah cantik macam itu. Tapi dia berfungsi, telah diuji, insya-Allah semua jalan. Jadi saya jemput semua boleh mula ramai-ramai memohon ikr.ekonomi.gov.my. InsyaAllah kita akan mula proses
permohonan bermula daripada ini. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri dimohon kekal di atas pentas untuk Pelancaran Inisiatif Kemudahan Rakyat. Majlis ingin turut menjemput yang berbahagia Datuk Nur Azmi Bediron, Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi, untuk bersama-sama menyempurnakan upacara pelancaran ini. Dia macam budak jahat yang nak kena budak dekat sekolah. Dengan selesainya perancangan itu tadi, maka sempurnalah sudah sesi lebat urus kajian separuh pega rancangan Malaysia ke-12 di peringkat wilayah persekutuan pada hari ini. Sebelum melakukan tirai, acara pada hari ini dijemput Yang Berhormat Menteri Ekonomi dan hadirin yang dimuliakan bersedia di tempat masing-masing dan berdiri menghadap pentas bagi sesi bergambar. Dipersilakan. Pergi depan lah. Sebab orang nak keluar ni. Orang nak keluar. Panjang ni. Terima kasih hadirin yang dimuliakan. Bagi pihak penganjur, majlis merakamkan sejumlah penghargaan kepada Yang Berhormat dan semua tetamu jemputan yang telah sudi menjayakan sesi lebat urus pada hari ini. Pihak majlis juga mohon maaf sekali atas sebarang kekurangan dalam peluncuran program hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Lin. Orang keluar. Meja ni dah tak. Boleh tak? Kau nak ni ya?
Okey. Soalan? Tapi yang IKR ni 500 juta ringgit. So berapa total projek yang boleh dimanfaatkan menerusi 500 juta? Dia maksimum satu projek ialah 200,000. Jadi kalau semua orang minta 200,000, so minimum number of project is 500 juta bahagi 200,000. Berapa tolak-tolak? Boleh kira tak? Berapa tu? Dan 5 bahagi 2, 2,500 ke tak? 25,000. 250,000 biar betul. Ya ke? 2,500 je. 2,500 kali 200,000, 200,000 tu 2.5 kali 200,000, half a million. 5 million 1,000. Oh, betul lah, 2,500. So the minimum number is 2,500. Tapi kita haraplah janganlah semua orang minta. Kita akan tengoklah permohonan itu supaya kita cuba maksimalkan kepada permohonan-permohonan yang masuk akal, yang kecil-kecil lah, maksudnya yang 50,000, 60,000. So we hope that dia akan memanfaatkan jauh lebih banyak daripada 2,500 projek lah. Dan dia juga bergantung pada tempat-tempat lah. Selalunya dia projek-projek baiki ni kadang-kadang 30-40 ribu pun ada, 50 ribu kan. So insyaAllah we'll start with that. Kalau boleh kita doublekan. Kalau on average dia lebih kurang 100 ribu total projek. So you are looking at 5,000 projects throughout the country untuk tempoh 2-3 bulan inilah. Then we'll see pelaksanaan dia, sama ada kita boleh peruntukkan lagi untuk the next round. So dia punya kriteria tu baik boleh ataupun projek-projek baru ke atau? Dia boleh projek baru, tapi dia kena dalam kos itulah 200,000 ke bawah. Jadi selalunya projek yang dalam 200,000 ke bawah ni, kalau jalan ialah jalan depan rumah dia sedikit, janganlah minta lebuh raya kan. So dia projek baru pun boleh, baik pulih pun boleh, tapi dia mestilah projek kecil yang melibatkan kemudahan orang ramai. Jangan dia minta tukar atap rumah dia. So that's why selalunya jalan-jalan kecil, mungkin longkang, mungkin surau, mungkin in fact kalau sekolah pun boleh dipertimbang, toilet, kemudian bus stop, pathway yang disebut tadi, walkway, semua itu termasuk dalam kemudahan-kemudahan kecil asalkan the costing tu bawah 200,000. Termasuk juga dengan kalau lift rosak boleh buat juga. Boleh minta, tapi lift rosak lagi mahal daripada tu. Kan? Dia lift untuk baiki tak mahal sangat, tapi kalau ganti lift, kalau ganti satu, kalau 4-5 tingkat lebih kurang setengah juta kan. So kalau baiki mungkinlah baiki, tapi setakat ini pengalaman saya, kalau panggil syarikat lift suruh dia baiki, dia kata tak boleh baiki, kena tukar. So we'll see, tapi termasuklah juga kalau nak baiki lift dan sebagainya tu boleh lah. Tapi ada sebut tadi untuk manfaat juga kontraktor yang berkelas kecil. Sebelum ini kontraktor kelas F misalnya, kelas sekarang panggil J1. Okey, J1. Dia harapkan kerajaan bagi terus kepada mereka untuk projek-projek kecil. Bagaimana projek IKR ni boleh memastikan keterusan? Tak nak ada syarikat besar, lepas tu ditender balik baru kelas J1 didapat. Tak, okay, you have to separate the two. Satu soal peruntukan, satu soal perolehan. Perolehan ini dia akan mengikut tata cara perolehan yang ditetapkan oleh perbendaraan macam biasalah. Jadi kalau 200,000 ke bawah, dia kena sebut harga macam biasa. Kecuali kalau projek tu bawah 20,000 baru boleh buat inden. Inden bawah 20,000 kan. Kecuali kalau inden tu kena 20,000 dan bolehlah dia cabut nombor, boleh dilantik semua kan. Jadi itu tidak mengubah proses perolehan, dia macam biasa. Cuma sebelumnya isu dia sebelum ini ialah tak ada peruntukan, kerana kerajaan terpaksa mengimbangkanlah perbelanjaan dengan tanggungan-tanggungan yang lain.
Jadi projek-projek maintenance seperti ini memang over the years makin kurang peruntukan. Kerana peruntukan itu banyaknya kepada tanggungan hutang, kepada projek besar. Jadi where do you cut first? You know, pada masa yang sama orang suruh buat hospital projek baru. You nak buat hospital, something has got to go. Jadi sebelum ini, in previous years, yang dipotong ialah maintenance. Sebab tu saya sebut tadi soal maintenance jalan lah kadang-kadang kita perasan. Sebab tu kita perasan kadang-kadang macam yalah kemudahan awam tu kurang terjaga. Jadi sebab itu daripada 2023 dan sekarang dengan IKR, memang Kementerian Ekonomi telah memperuntukkan lebih banyak untuk maintenance yang ada kesan kepada rakyat. We have to balance lah. Jadi kita dah memang bagi peruntukan yang lebih masa belanjawan baru ni. Sebab itu kita baiki sekolah daif, but now kita tambah lagi 500 juta untuk buka kategori kepada apa-apa kemudahan orang awam. Boleh jelas sedikit tak pasal undang-undang tadi, pasal pemilikan kediaman dan memang di Kementerian Ekonomi kita mengenal pasti bahawa satu aspek dalam amalan ekonomi negara kita yang menjadi bualan, yang menimbulkan kemarahan dan menimbulkan sikap sinis kepada ekonomi Malaysia ialah soal Alibaba ataupun rent seeking. Dan Alibaba ni, rent seeking ni berlaku daripada peringkat paling bawah sampai atas. Orang kata buka tender gini, akhirnya orang lain dapat, orang lain buat. Dan benda itu memang jadi amalan. Orang lain dapat lesen, lepas tu disewakan kepada orang asing. Orang asing tu jadi dia kutip kan. Jadi sebenarnya tidak ada apa-apa undang-undang mengenai rent seeking di Malaysia. Jadi kalau kita bercakap pun, dan rent seeking ini dilihat sebagai sebahagian daripada rasuah. Tapi tidak ada undang-undang untuk kita to criminalize it, to build government policies around it kan. Undang-undang sedia ada ialah undang-undang di bawah rasuah, undang-undang di bawah penal code kan. Kalau rasuah, there must be a transfer of gratification daripada perasuah dengan penerima. Dalam rent seeking tak ada transfer of gratification because I dapat, I sewakan. What's wrong with it kan? Jadi sebab itu Kementerian Ekonomi memandang serius mengenai isu rent seeking ataupun Alibaba ini yang selama ini menjadi masalah dalam ekonomi kita, tetapi tidak ada perbincangan khusus ke arah menggubal undang-undang. Jadi kami sedang membangunkan cadangan-cadangan awal itu yang perlu melalui proses perbincangan di minta kerajaan dan insya-Allah akan dibentangkan di Majlis Tindakan Ekonomi Negara bulan Julai pada 11 Julai insya-Allah. Jadi itu adalah pembentangan awal untuk kita menyatakan bahawa isu rent seeking perlu diberi perhatian dan begini adalah pilihan-pilihan yang kerajaan boleh pertimbangkan untuk kita mula mengambil tindakan mengenai rent seeking dan proses itu akan berterusan di dalam kerajaan. Termasuk dalam mengubah undang-undang berkaitan dengan. Yes, we are actually looking at the specific anti-rent seeking legislation. But that's our plan dekat Kementerian Ekonomi lah. Kami kena melalui proses itu di peringkat kerajaan, consultation dengan orang ramai dan kita tengok but we are going to the government to get direction for us to consider working on anti-rent seeking legislation. Yes. YB, how are you going to make sure that the management of the 500 million is transparent? The management of? The 500 million fund is transparent and doesn't go into the pockets of the individual. No, I don't think you understand. The 500 million Yeah. fund, how are you going to manage to make sure that it's transparent? That How is it's not transparent now? Who will monitor it? Well, basically orang minta dia akan diluluskan mengikut peraturan itu dan yang akan dilaksanakan itu oleh agensi-agensi pelaksana. How is that not transparent? Because dia akan melalui proses perolehan seperti biasa di peringkat kerajaan
PBT semua di BKL sebagai agensi pelaksana, dia dapat peruntukan permohonan untuk membaiki pathway dekat sini kan. So they have to go through dia perolehan macam biasalah. Dia kena buka open tender, they go through. So at our level, we will have the full transparency of whether the project dah melalui open tender, dia dah telah pun berjalan, disiapkan dan sebagainya. Pemohon rakyat pun have the full transparency through the system. They will be able to see, okay, ini dah diluluskan, kontraktor telah dilantik, tengah dibuat dan sebagainya. So at the macro level, perkara itu sudah tentu akan ditanya di parlimen. Kita akan bentangkan berapa statistik semualah. So this is not like awarding to anyone. It's the same. The process is the same. Cuma we now allow everyone to become the voice and tell where we need to spend. In fact, that is more transparent than how it is done before. Because before this, it's my power to decide how to spend that 500 million. I am now returning that power to the public. You apply, you tell me, then jawatan kuasa yang menilai memastikan bahawa permohonan itu mematuhi syarat-syarat projek kecil. Yang itu saya tak campur tangan. I will not approve ke apa. Itu akan dimelalui oleh jawatan kuasa di kementerian. They will then issue a warrant of expenditure kepada PBT yang dilantik. Do it. And we think that it's going to be implemented much faster daripada cara sebelum ni. Kalau longkang rosak, kena cari ahli majlis. Ahli majlis pergi tanya wakil rakyat. Wakil rakyat pergi ke majlis daerah. Majlis daerah kata tak ada peruntukan. The whole process takes 9 months. Now, if you have it, you pergi tahu terus, kita akan tengok, and then if it's okay, kita luluskan terus dan akan dilaksanakan terus. And I think that's a lot more transparent than how it is done now. Might be a bit of politics. Yeah, that's not politics yet. So, what do you mean is there allocation? Maksudnya? Is there like allocation to for startups, for example, private entrepreneurs? Oh tak, okay. The narrative. Okay, this is the narrative is basically a consolidation of all government policies and new initiatives to drive the economy. Kan? So it's a narrative. All the other details of the projects, semua tu akan melalui dokumen-dokumen biasa lah. Sama ada melalui midterm review ataupun melalui budget. And so those two are two different things. Is a policy document. Then policy document will say that we will commit this much. This is what our focus. This is how we're going to make sure the incentives are done better. These are the type of incentive. Tetapi government will still roll out and all those cadangan-cadangan dan juga insentif dan sebagainya akan melalui proses bajet yang seperti biasa lah, dan juga proses KSP yang seperti biasa. Hang on, yeah. Terengganu UMNO Chief Ahmad said PKR must assess its own strength before demanding seat in a particular state. So it says show your strength first. How many branches and members do you have? So what are your comments on that? I don't want to comment on that. And we've gone through this process dulu dengan PAS. Setiap kali kita berunding kursi is expected and juga is common for the older party to ask for the newer party to show your strength. Then I don't think there's anything wrong with it. It's just, it's it's common sense lah. But I think we have a track record that we may be a newer party in a particular market, but we've had a good, if not better, electoral record over the years. So I do not want to entertain public argument through the media. If you notice, I lead the seat negotiation for the last 2-3 months for PH. I have not said a single word. So I'm not going. I'm not about to start. So we are at the final stage.
We have done, and I think it's almost like 98% of the seats done. There are still some overlapping, and that is for the top leadership to decide. And I think it's best to leave it at that. Also, Tuan Ibrahim government has claimed that the Anwar Ibrahim government can topple after the state election. There's a possibility of that. No. They can continue. Sometime this week, I will share with the public to set the record straight with all this propaganda daripada PN that there will be another wave of youth wave lah, Selangor akan jatuh, Penang akan jatuh. I mean, if you recall, when the going gets tough for PH, usually I take charge of the narrative straight away. If we were going up the hill, sama macam last general election, you will hear from me earlier on because I need to manage the narrative. The reason why I have not said a single word all these months, walaupun macam-macam claim, is because based on our data and based on our survey, and I think we do a lot more than PN. And PKR's strength as a party is our data analytics more than anyone else. And I will respond for the first time this week, maybe tomorrow or the next day, just to show that all these claims ni sebenarnya tidak berasas. And I think we will be able to prove that if anything, yang patut bimbang bukan PH, yang patut bimbang adalah PN. Because their fortress are not as safe as they claim. Tapi tak apalah, I'll keep the suspense. Tuan Ibrahim can say whatever, kerana logically, how can federal government fall after the state election? Macam mana? Undi tak berjaya? Will not happen. Lompat parti? Cannot. The block, a block of parties leaving Kerajaan Perpaduan, even then numerically quite difficult, because kalau katakanlah BN keluar, the government stays. Kalau katakanlah another big block keluar, the government stays. And it's just too numerically difficult, and especially bila saya tunjukkan nanti dalam 2-3 hari akan datang bahawa keadaan sokongan itu tidaklah seperti yang dicanang-canang oleh PN. Then I think I was just waiting for the right time to tell that it's not as what they claim. Jadi once I think we issue the data and we start sharing the data with the public, I think it will, hopefully it will slow down lah all these speculation. And I think it's best, my advice kepada PN begini tau. The reason why I didn't respond politically too much over 6 months, because as government, we have a job to do. We want to fix the economy, we want to fix things. Jadi, dulu saya begitu aktif, kalau ada je komen, I will jawab. But now I didn't, because that is the job of the government. Likewise, the job of the opposition is to play a good opposition. And how do you play a good opposition? You focus on our policy, you focus on what you can do better, you focus on explaining why didn't you do certain things when you were in government for 33 months. Itu cara yang paling baik untuk PN berkempen dalam pilihan raya ini. Bukannya membina persepsi akan ada gelombang, akan jatuh itu. Ini cerita wayang yang tidak akan membaiki kehidupan rakyat. So my challenge to them is that let's go into this election focus into who can govern this country better. And governance of this country is about integrity, is about competency, is about policy. It is not about Melayu lawan Cina, siapa lagi hebat, siapa lagi ramai pengikut. Siapa boleh mengumpulkan konvoi motor terbesar. I mean, how is that going to help us? What? You kumpul 20,000 orang naik motor keliling satu Malaysia, and then what? Kita boleh bayar hutang kita. It's like, that's the reason yang I didn't reply, because I think it's getting a bit ridiculous. Nak masuk election, mereka semua pernah jadi menteri.
They were there before us. They have more administrative experience than we are. So tell us lah, how, if you think that you can do better, tell us how exactly you can do better. That has not happened. And I think, saya minta supaya dalam kempen pilihan raya negeri ni kita fokus kepada bahagian-bahagian itulah. Maybe 98% tadi di 6 negeri lah, hampir selesai pembagian. Ya, di 6 negeri. YB, top PKR, top PH people have said that Sunday is the date of meeting to finalize 100% of the seats. Is that true? I don't know. We have PKR meeting. We'll go through the PKR meeting first. Then I think whatever that we need to do to finalize, I think let's keep it between us and the PM. How do you see the economy, the still elevated inflation and the weakened ringgit affecting PHPN's chances going into the state elections? So far, this is what the our data shows over the last 6 months lah. From January to April, month after month, there was an increase in economic approval rating. Basically, the public was happy with how we built the narrative, and obviously it drops in May, because May is when ringgit started to devalue and the stock exchange. But unlike in previous years, especially during BN's or PN's time, for the time being, and we only have 2 months number, for the time being, that doesn't seem to affect the support level. So you see, voters are getting more complicated in the sense that at the same time, when they are asked, are you happy with the economic situation? Yes, there was a drop in May. It was building up to April and was dropped, and that was attributed to ringgit semua. But when they were asked which party they would vote, there was no obvious change or drop from April to May. So I think my view is this. I think in terms of decided voters lah, people who have made up their mind, they have made up their mind. And in some states, PH is way ahead. In some states, PN is ahead. In a few states, it's actually 50-50. Those people who have made up their mind, kan? That leaves about 30% fence-sitters, remaining fence-sitters. It's premature to tell now how these fence-sitters will be affected by the economic sentiment. But usually, fence-sitters do pay attention to economic sentiment. So it's important for us to convince the public, especially the fence-sitters, with a better narrative and to convince that while all these problems are legacy, they are complicated, they are not entirely in our control, but the federal government has all the plans lined up to manage it one by one. So that's what we intend to do through narrative economic Madani, which will come out in about a month from now. And I think once we do that, it will be able to convince those fence-sitters that as far as the diagnosis is concerned, yes, that is the economy, but they will give the confidence to the government that compared to the previous PN administration, unity government has structured and more creative way to manage these economic problems. So I'm still hopeful that we will be able to have the upper hand that we have now in terms of economic narrative, and we are managing it. What is the government immediate fiscal measures in order to help? Would there be any announcement? Because few days ago, Hassan said that PM going to announce something on ringgit. Is there any announcement coming? Well, you see, whatever we can do lah. I mean, when you talk immediate announcements, I suppose people are asking whether the government wants to intervene directly to defend ringgit. So far, there has not been a discussion on that.
because we understand and appreciate a few facts. First is that we have to recognize that we have to make sure we spend our resources wisely where it matters most. And where it matters most in the long run is building the economic capacity through infrastructure and through the plans, and not a short-term measure to defend ringgit. After all, it's not as if that we have humongous reserve that we can do like some other countries. We don't, and we have to accept it. So if we were to decide, if we were to spend katakanlah 10 billion, where do you spend this 10 billion best? Do you intervene in the market, or do you build more schools and so on? And I think it's a no-brainer, which leads to the second argument. The position of the ringgit and also stock market now is very much tied to the economic reform agenda. It will take a bit longer for people and for the market to start seeing the numbers crystallize, because this is the situation, right? The market is aware that some of the reform policies are taking place. Subsidy retargeting has been done for electricity and more is coming, but that's what the government says. They actually have to see the final account to see, yes, they did save 10 billion, and that can only happen by the year end, kan? Jadi there's also that lag of time between the policy being announced and being implemented with the numbers being crystallized in the headlines numbers, kan? Jadi if we take this into account, we know enough that there is a lag, but when the market understands, and it has been proven in government's deficit number in terms of our subsidy bill going forward by the year end, then the market will give due acknowledgement for that reform that has taken, and it will pick up. Jadi that's why I'm a bit apprehensive for anything short term. Kalau orang tanya, why is government doing semua? Because sometimes I think people forget, kalau you intervene directly, it costs money. It's not as if that, okay, you go and talk to them and they do. Defending them, intervening directly in the market means taking hard-earned money that we could have put it elsewhere, and then try to push up. But we know enough that it's the market, kan? Jadi we want to focus on the structural reforms, and we know enough, walaupun there will be a lag between the market acknowledging that that part of reform has taken place and it has produced the result. We should stay on this course, because it's the best way to manage this. We don't burn our money, yet at the same time, whatever reform that we do are structural in nature and will last much longer. The other day, KJ was sitting with all of you, with the PM itself. But yesterday he met and he seems to be PM friendly. Are you going to involve him again with any of your debate rules and all that? You mean who? Me? KJ. Yeah. Well, KJ is a friend. I might just catch up with him and just have coffee. So I don't know. I think you guys, media and the netizens, spend too much time creating stories. On the one hand, kalau kita jadi kerajaan, whether Prime Minister ke saya sebagai Menteri Ekonomi, kan, kalau saya hanya jumpa orang PKR saja, nanti media dan netizen kata juga, oh tak nak ambil idea daripada orang-orang lain. PM pun panggil lah semua, orang nak datang jumpa dia untuk bagi pandangan, dia pun panggil lah semua. Dia panggil, timbul isu pula, oh ini KJ jumpa KJ gini, KJ pergi jumpa Muhyiddin, oh timbul cerita Muhyiddin pula, and then timbul pula soalan, are you going to say? I think let's focus on the core structural issues. That's, I think, if everyone focus on that, including the media, then I think we'll make a lot more progress in managing this than spending a lot of clickbaits and digital space untuk cerita lepas ni KJ jumpa siapa. Okay? Sorry, Yeah. one last question.
the market will give due acknowledgement once we see the numbers crystallize. When do you think that will happen? End of this year? The first I think the first so-called yardstick is this year. Because we will be able to see the subsidy retargeting savings crystallize. We will be able to see whether or not the government adheres to our deficit reduction timetable. The target this year is 5%, and I think if we can hit 5%, and the public, the market will respond strongly. The market will also be able to, the market will be interested to see how we can increase our the government's revenue for 2024. And we are doing some work to push the revenue up. There are some quick fixes that we can do, and the combination of all this means the march towards a stronger fiscal consolidation is taking place, and when the Prime Minister and Finance Minister presents the budget for 2024, and I think the market will respond to it. Okay? Okay. All right. Thank you, everyone.